Украинд болж байгаа үйл явдалтай холбоотойгоор амь насаа алдсан иргэдийг хүндэтгэж 1 минутын эмгэнэл илэрхийлье. In commemoration of those people who lost their lives in Ukraine, I announce the minute of respect to all. Энэ цугларсан бүх хүмүүст энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн арга хэмжээг Монгол дахь Украины Өргөмжит Консул Munkhbat болон Монгол улсад амьдардаг, ажиллаж амьдардаг Украины иргэдийн холбооноос зохион байгуулж байгаа Corporate Hotel Convention Center миний бие энэ арга хэмжээг бас дэмжиж энэ арга хэмжээг зохион байгуулахад оролцож байгаамаа. First of all, ladies and gentlemen, allow me to warmly welcome you warmly and say good morning to all of you who have gathered here at the photo exhibition that is organized jointly by the Ukrainians in Mongolia Association and the joint with Corporate Hotel. Мэдээж хэрэг манай улсын түүх сүүлийн 30 жилийн өмнөх 70 жилийн түүх гэсэн энэ Украин гэж бас өнөөдөр бас хөгжиж ядж байгаа бас том бүрийн нөлөөнд байгаа улсуудтай бас ижил төстэй хувь заяатай. Бид алдаа оноотой ч гэсэн нэг давуу тал нь өнөөдөр бас арчил гэдэг юм руу бас хөл тавьсан. Арчил гэдэг энэ боломжийг ашиглаж бид нар бас тодорхой эрх чөлөөгөө эдэлж тодорхой хэмжээний үзэл бодлоо илэрхийлж чадах юм орчинд амьдарч байна. Well, in fact, Mongolia has gone through the same pathway during its historical development process as Ukraine, and we apparently are sharing the same destiny with Ukraine in terms of our development, in terms of our partnership with other countries, and so we're striving to be a country which is independent, which is self-sufficient in terms of making our destiny decisions. Тэгээд нийлтийн үгийг энэ Украины улсын Өргөмжит Консул Munkhbat хийх. And I have a pleasure to invite Honorary Consul of Ukraine to Mongolia. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрхэм зочдоо хүндэт элчин сайдууд, дипломатуудаа, Монгол улсад оршин суугаа украинчуудаа, ноёд хадагтаа нараа өнөөдрийн энэхүү төвшүүр Украин 2000 гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн нээлтэнд өргөдөн ирсэн та бүхэнд тус арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа Монгол улсад суугаа Украин улсын өргөмжит консулын газар Монгол дахь украинчууд төрийн бус байгууллагын өмнөөс гүн талархаж байгаагаа илэрхийлье.
Sorry, I would like to thank you for coming to today's event, and their guests, their ambassadors, their diplomats, and all Ukrainians who are living in Mongolia, all the ministers and mistresses who are attending this event today. Today's event, Alarm Ukraine 2022, is organized by Honorary Consul Office of Ukraine in Mongolia and by Ukrainians community living in Mongolia. Thank you for coming to accepting our invitation. Монгол-Украин хоёр улсын харилцаа олон зуун жилийн түүхтэй. Үүнээс сүүлийн 100 жилийн түүхийн хэсгээс эргэн дурдахад Монгол улсын оюутан залуучууд Украин улсын ихтэй сургуулиудад болон техникийн мэргэжлийн сургуулиудад суралцсан нарийн мэргэжил эзэмшиж Монгол орныхоо бүхий л салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн билээ. Relationship between Mongolia and Ukraine goes for thousands of years. If I will go back to last 100 years, then many Mongolian young people studied in Ukraine, in Ukrainian universities and institutions, and obtained different qualifications and came back to homeland and contributed a lot to the development of Mongolia in the last century. For example, тэгээд жишээлх юм бол Монгол улсын улс төр, эдийн засаг, соёл урлаг, шинжлэх ухаан болон техник технологийн салбарын төрөл бүрийн чиглэлийн инженерүүд, худалдаа, бизнесийн, иргэний нисхийн болон биологи уулуурхай, батлан хамгаалах зэрэг салбарын олон мянган мэргэжилтнүүд Украинд бэлтгэгдсэн. Энэ уламжлал өнөө хүртэл үргэлжилж ирсэн юм. Харин одоо дайны нөхцлөөс болж зогсоод байна. For example, in the field of Mongolian politics, economy, culture, science, technology, and in the field of engineering, commerce, businesses, and civil aviation, geology, and mining industry, including the country's defense field, many Mongolian young people obtained education in Ukraine in the past, and they still contributing to the development of the country. But this situation has been dropped by the invasion of Russia to Ukraine at this time. Оросын холбооны улс нь Украин улсын улс руу төрөмгийлэх тань эхлүүлж, Оросын тал Украины иргэдийг алан хядаж, газар нутгийг нь байлдан төрөмгийлж, орон сууцуудыг цэцэрлэг, сургууль, театр, эмнэлгүүдийг галт зэвсгээр бөмбөгдөж, эрдэнэ сүйтгэх гэмт хэрэг үлдэж байна. Russian army at this time is invading Ukraine, disturbing life of the people of Ukraine and dismantling kindergartens, civil buildings, theaters, hospitals, and bombarding the cities this time. Ukraine улс дайны гамшигт нэрвэгдэж байгаа бодит байдлыг энэхүү гэрэл зургийн үзэсгэлэнгээр үзүүлэхээр зорж байгаа юм. Энд дэлгэсэн зургуудыг Украины албан ёсны болон олон улсын хэвлэлийн их сурвалжуудаар батлагдсан Украинд болж буй дайны бодит баримт материалыг олон нийтэд хүргэхийг зорж байна. All the Ukrainian in this exhibition, we've been illustrating the photos which have been taken recently on the situation of the Ukraine at this time, and we've been sourcing these photos from the official sites of government of Ukraine and from the international media. Украиныг дэмжиж хүмүүнлэгийн тусалцаа үзүүлж байгаа Монгол улсын засгийн газар болон жирийн иргэдэд
Украинд сурч амьдарч Украиныг сургаар биш дотны сайн найз нөхдийн хувьд мэдэх бүхий л хүмүүст хамт олон төрийн бус байгууллагуудад аж ахуй нэгжүүдэд гүн талархаж байгаагаа илэрхийлье. Thank you to the government of Mongolia, which is supporting Ukraine in humanitarian field, and to the ordinary people of Mongolia and those who studied and lived in Ukraine and knows Ukraine from first hands, and to the companies and entities and the non-governmental societies who contributing to the Ukraine at this harsh time. Украинд хүний эрх чөлөө инх тайван байдал тогтох болтугай. For the human rights, freedom and peace to the land of Ukraine. Thank you. Дараагийн энэ арга хэмжээнд өнөөдөр олон төлөөлөгч нь ирсэн байгаа. Украиныг бас дэмжиж байгаа улс ер нь маш олон улс орн өнөөдрийн нөхцөл байдлыг одоо ойлгож Украины ард түмэн иргэдийг одоо дэмжиж байгаа. Энийг одоо төлөөлөөд бас Монгол улсад байгаа дипломат төлөөлөгч газрын төлөөллүүд өнөөдөр бас байр суурь илэрхийлнэ гэж найдаж байна. Европын холбооны элчин сайд хатагта Никасик дараагийн хэлтгэлийг тавина гэж урьж байна. As we have invited many participants and representatives of all the nations who stand together with Ukraine in these days, I have an pleasure and honor to invite Her Excellency Ambassador here, European Union to Mongolia, Ms. Nikos. Madam. Good morning, everyone. Dear colleagues, dear participants, thank you for inviting me today. On behalf of the European Union, I will deliver a few points regarding the support of the European Union to Ukraine. War has returned to Europe, and following Russia, unjustified, unprovoked military aggression against Ukraine, which is affecting now people in the four corners of the world. The flagrant breach of United Nations Charter shakes not only Ukraine, but the entire rule-based international order. Threats to the territorial integrity and independence of any state is a threat to us all. Over 2 months of the unjustified war against Ukraine, the European Union and its member states has called on the Russian leadership to stop this aggression for the sake of Ukraine, of Russia, of Europe, of the wider world. Украин, Орос, Европ болоод дэлхийн бусад бүх орнуудын нэрийн өмнөөс их тайвныг тогтоох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахыг уриалсан дурдсан билээ. Such a use of force and coercion has no place in the 21st century. Might does not make right. Хоёрдугаар зуунд ийм хүч хэрэглэх, бусдыгаа хүчээр ихэндээ оруулах явдал бол байж боломгүй юм. How do we support Ukraine? Through sanctions, through direct support, through hosting refugees. About the sanction, together with our transatlantic partners, we have stood in solidarity with the Ukrainian people, while bravely defending their homeland, and we call on Russia to end their onslaught, brutal, against its neighbor.
20 арга хэмжээ, дөрөвсдөд хүмүүнлэгийн тусалцаа үзүүлэх гэх зэрэг олон талтай тусалцаа үзүүлэхийн зэрэгцээгээр 20 арга хэмжээний талаар дурдаад трансатлантын түншлүүдтэйгээ хамтраад бид Украины ард түмэнтэй их мэдлэг илэрхийлэх үүднээс Украины ил зориг гаргаж төлөв нутаг, газар нутаг ард түмнээ хамгаалж байгаа ил зориг гаргаж байгаа байлагч нартай өнөөдөр Оросын холбооны улсаас явуулж байгаа энэ бус мөнгө явдлыг зогсоох чиглэлээр бол 20 арга хэмжээний төлж байгааг мэдж байгаа. Through a totally unprecedented package of sanctions in our history and an unprecedented unity among our member states, we try to make it as difficult as possible for the Kremlin to pursue its aggressive action. And since the 25th of February, we have approved the largest package of sanctions ever, and we are now on the 6th package of sanctions. Энэ урд өмнө үзүүлээгүй томоохон хэмжээний санхүүгийн болоод бусад 20 арга хэмжээний улмаас бид нэр 2 сарын 25-нд эхэлсэн бусармаг дайныг зогсоох үүднээс Кремлийн эрх баригчдын энэ санаа бодлогын таслан зогсоох үүднээс бол өдгөө 6 дахь удаагийн багц 20 арга хэмжээгээ ажил хэрэг болгож байгаа юм гэж бодож байна. This package of sanctions is targeting Russia's financing system, its high-tech industries, its corrupt elite, and also individuals who are actively involved in the war effort. The sanction is public information, is published on the Journal Officiel of the European Union. Бас босниолохоо зорилготойгоо мөн түншлэн Оросын холбооны улсын авилгад идэвхсэн иргэн засны эрхийг барьж байгаа одоо эдийн засгийн одоо өдөрлөг сууж байгаа бүх этгээдүүдэд очиж тохиолд өгөх хэрэгтэй юм. This war is of course affecting Ukraine in the first place, but also raise further challenges all around the globe from countries who are already recovering from the COVID-19 pandemic and now are facing food and nutrition security issue, energy, commodity price, and public finance. Үндэсний бүтээгдэхүүний үн үрдэг болоод үнс тэжээлтэй холбоотой мөн улсын төсөөс гаргаж байгаа альва нэгэн хөрөг мөнгөний жиг дуусгалтыг одоо саадуулж байгаа явдалтай бол маш их холбоотой юм. Contrary to Russia's systematic disinformation, the impact of the war are also caused not by the sanctions, but by the situation prevailing on the ground, and these are the responsibility of Russia. The EU sanctions are targeted at the Russian government, the finance sector, the economic elite. They are fundamentally aimed against the Kremlin's ability to finance the aggression, as well as Belarus. Харин Оросын холбооны улсаас явуулж байгаа энэ төрөнгөйтэй нийтлэгүүд холбоотой болох нь тодорхой юм. Энэ бол Оросын холбооны улсын үүрэг хариуцлага. Энэ үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх аваас энэхүү хүндрэлүүд бол тусдан зогсох учиртай юм. Тийм учраас Европын холбооны улсаас тодорхойлж байгаа энэ 20 арга хэмжээ нь бол энэ тэргуунд Оросын засгийн газрын эрх баригчид болоод тэдгээрийн санхүүгийн тогтолцоо болоод эдийн засгийн элитнийг чиглэж байгаа гэж боддог. Sanctions are decided basically by government and politicians all around Europe and also their partner countries. But the population of Europe itself, more than 500 million of people, have been also actively supporting morally and financially Ukrainians, only to mention the recent victory on the Eurosong contest. Европын холбооны улсад ажил хийж байгаа бүхий л одоо хүн амаас нэг ялангуяа хаад сая хүн ам бол өнөөдөр Украинд болж байгаа энэ үйл явдлын эсрэг одоо тууштай урушаа дуу хоолойгоо нэвтгэхийн зэрэгцээгээр Европын холбооноос авч байгаа энэ 20 арга хэмжээнүүдийг дөрөв дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Independent Ukraine is facing its darkest hour at the moment, but at the same time, we know that Ukrainian people are holding up the torch of freedom for all of us. They're showing immense courage. They're also fighting for universal values
as they are willing to die for them. 오늘도 우크라이나 улсад бүр харахгүй өдөр хийсэн. Харахгүй цаг бидний хувьд бол тоологдож байна. Гэхдээ энэхүү одоо зорилготой үйл ажиллагаагаа тэмцлийн үйл ажиллагаагаа явуулахдаа Украин улс зөвхөн өөрийнхөө хувь заяаны төлөө биш. Бүх соёл ертөнцийн төлөө бид бүхний төлөө тэмцэж байгаа гэдэг санхан зүйлтэй. For the very first time in its history, the European Union is now financing, delivering weaponry and other equipment in a country that is under attack. At the moment, for more than 1 billion of euros. We are speaking about armored vehicles, about tanks, about heavy artillery or ammunition. This is completely unprecedented in the history of the EU. Өнөөдрийн байдлаар Европын холбооны улсын энийг одоо салхих хэрэгслээс нэг тэрбум Европын тэмцгүйц томот хөрөмж зэрэг байдлын одоо зүйлсийг хийж байна. And many EU member states are also delivering such support and such assistance at bilateral level. Украин улсын өөрийнхөө одоо батлан хамгаалалтын үйл ажиллагааг дэмжиж Европын холбооны гишүүн улсууд хоёр талын харилцаанд хадгалчмаар бас дэмжих ёстой гэж байна. Last but not least, the support for refugees. The 27 member states were sending out a very clear signal that they welcome refugees with open arms and do everything they can to protect them. Европын холбооны улсын 27 гишүүн гүрнүүд бүгдээ нэгдсэн дуугаар нэгдсэн хүсэл эрмэлзлээр анхаа тусан Украины өргөмжтийг хүлээж авч байгаа. In the first days of the war, only in Germany, per day, between 20 to 25,000 of people have crossed the border. Poland is taking the highest amount, almost half of 3 million of refugees. Romania is hosting 900,000, Hungary 600,000. Similar effort is developed by Czechia, by Slovakia, by neighboring countries. They are provided with shelter, with food, with school, with employment opportunities. And even if a lot of them are not returning home, we will continue to provide protection to those seeking shelter and help those looking for a safe way home. The European Commission has set a solidarity platform to coordinate operational and financial support and reception capacity. This will free several billions of euros over the coming years for those purposes. Today we are visiting the photo exhibition Alarm Ukraine 22, which brings a strong, unambiguous message from the Russian war of aggression against Ukraine to the people living in Ulaanbaatar. Монгол улсад Украины улсаас суугаад Өргөмжит Консулын газар гэрэл одоо байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж бас нэгэн байдлаар санаа бодлыг угааш шүү, ийм дэвтэлтэй байгаа шүү гэж илэрхийлж байна. The merit of this exhibition is to counter false narrative by presenting the facts. Beyond casualties, beyond atrocities committed on the ground, it is also a war of narrative and this disinformation at industrial scale. This exhibition shows us the true face of the war waged against Ukraine.
бидний одоо хамтын бас үйлдэж байгаа нэг томог боцооч байна гэж. I wish to thank the organizer for this exceptional event, to have put together such exhibition, to invite us. Thank you to the participants to be here with us. I wish you all the best for your day and the exhibition going forward. Thank you for your attention. It's my honor to present you, Her Excellency, Ambassador of Canada to Mongolia, Ms. Catherine Ivkov. Indeed, as Ambassador Nicaise just mentioned, the Russian regime used disinformation to create a pretext for its illegal invasion of Ukraine. It continues to manipulate information in an attempt to blur the facts on the ground, divide Ukrainians and its partners and allies, and build support for Russia's actions at home and abroad. The Russian regime, including through state media and other pro-Kremlin media outlets, has long employed state-sponsored disinformation at home and abroad to achieve its national and geopolitical objectives. The Russian regime continues its efforts to control the information space by combining disinformation campaigns with unprecedented restrictions on independent media and the blocking of social media platforms in Russia. This photo and video exhibition today is a crucial initiative that brings accurate information to light about Russia's illegal actions in Ukraine, about the atrocities Russia is committing in this war. On February 24th, 2022, without provocation, Russian forces, with the support of the Belarusian regime, initiated a comprehensive invasion of Ukraine. Орчин улааны улсын одоо иргэдчдээс өнөөдөр албан болгох албан бус суугийг нэг ялангуяа геополитикийн өөрсдийнхөө бүсэд зорилгыг гүйцэтгүүлэх зорилгоор бол маш их буруу жишээ мэдээлэл явуулж байгаа. Тэгээ эдгээрийн эсрэг одоо арга хэмжээ авч байгаа арга хэмжээний нэг тоо хэлэх нь бол өнөөдөр та бүхний зохион байгуулж байгаа зургийн үзэсгэлэндээ яг газар дээр өсгөн дээр бодит байдлыг яаж өгч ирэх гэдэг талаар бид нар бол шууд өөрсдийн нүдээр харах юм байна. This unjustifiable, hostile act is a blatant violation of international law and the rules-based international order. Canada strongly condemns President Putin's unjustifiable and unprovoked invasion of Ukraine. Canada calls on Russia to immediately cease all hostile and provocative actions against Ukraine. Өнөөдөр Путины одоо их барьж засаг захиалганаас Украинд явуулж байгаа энэ хууль бус босгомод одоо түрэмгийлийн үйлдэлээр нэг даруй тусан зогсоохыг одоо шаардаж бүхий л үйлс босгох үйлдэлийг буруу шахах хэрэгцээгээр Канада улсын ард иргэд засгийн газар одоо Украины ард иргэд засгийн газартай хамт байгаа гэдэг одоо багтаа энэ үйл хийж байна. Canada calls on Russia to immediately withdraw all military and proxy forces from Ukraine. Ukraine's sovereignty and territorial integrity must be respected, and the Ukrainian people must be free to determine their own future.
зам гаргах гэдэг шаардлагын дээртэйгээр Украин улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүртгэн байдал тусгаар тогтолцоог өндөр хүндэлж олон улсын одоо хэмжээг хууль журмыг бол нэг сахих чиглэлээр шаардлага тавьж байна. We must hold the Russian leadership to account, call on it to abandon this path of war and return to good faith diplomacy. Mongolia дайны одоо юу гэж байгааг авсаж альва нэгний үл ойлголцлыг яг эцгийн замаар шийдвэрлэхийг уриалж байна. Since the onset of the crisis in 2014, with Russia's illegal annexation of Crimea, Canada has provided over $294 million worth of humanitarian assistance to Ukraine. 2014 онд хууль бусаар Оросын холбооны улсын эрх баригчид Кримийг өөртөө Кримийн хоёрыг эзэсний үр дүнд биднээс 294 сая канадын долларыг бол хүмүүстийн тусламжаар Украинд илгээсэн. Canada stands firmly with Ukraine and its people. Канадаас өнөөдөр Украин болоод Украины ардтай хамт байгаа юм байна. Russia's illegal war has many negative impacts for people all over the entire world. One of these is the impact on global food insecurity. The invasion of Ukraine by Russian leadership is disruptive to local agricultural production and trade, causing immediate loss of access to food for Ukrainians, increasing inflation, and causing food insecurity in many countries in the European Union. At the global level, the invasion of Ukraine will significantly worsen food insecurity. "26 countries in the world obtain over 50% of their wheat imports from Ukraine and Russia. We understand that interruptions in key agricultural exports from both Ukraine and Russia will lead to shortages of wheat, corn, barley, and seed oils in markets traditionally supplied by the two countries. This will have impacts on food security and prices, which will be felt across the globe, but will be especially impactful on countries in the Middle East, Africa, and Asia. The atrocities occurring in Ukraine are unprecedented. The International Criminal Court prosecutor has previously determined that there are reasonable grounds to believe that war crimes and crimes against humanity have been committed on the territory of Ukraine.
The International Criminal Court is responsible for ascertaining individual criminal responsibility for those committing the most serious international crimes in instances where the court has jurisdiction. Тэгэхээр одоосноо иргэдийн гишүүхээс өөрийнхөө хууль тогтоомжинд дагуу альва нэгэн нутаг улс бүрд үйлдэж байгаа дайны үеийн гинт хэргийг бурууднуудыг бол хуулийн дагуу хуулийн хүчтэй явж тийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Canada has referred the situation in Ukraine to the International Criminal Court in concert with other International Criminal Court members as a result of numerous allegations of the commission of serious international crimes in Ukraine by Russian forces, including war crimes and crimes against humanity. This state referral will expedite matters by allowing the prosecutor to immediately proceed with the investigations into these allegations. Canada will not spare any effort to ensure that violations of international law in Ukraine are investigated, that evidence is gathered, and that perpetrators are held to account. The International Criminal Court has Canada's full support and confidence. Canada will continue to work to counter the disinformation that Russia is attempting to spread about its war. I would like to thank the organizers and participants of today's exhibition for bringing the truth to light. I hope that you will encourage your friends and colleagues to come and visit this exhibition and spread the word. Again, Canada stands firmly with Ukraine and its people. Thank you. Next speaker is Mr. Ulaanbaatar, head of World Bank. Please begin. Good morning, ladies and gentlemen, and friends of Ukraine. As a Ukrainian, I'm really honored to be here today with our friends from international community, with fellow Ukrainians and a lot of friends of Ukraine from Mongolia. This photo exhibition is just one of the numerous examples of efforts done globally to support Ukraine fight against Russian aggression.
Украины ард түмэнд илэрхийлж байгаа дэмжлэг тусламжийн нэг тод төмрөн илэрхийлэх юм аа гэж би үзэж байна. The war against Ukraine didn't start on February 24th, 2022. In fact, Russia's war against Ukraine started in 2014. Тэгэхээр энэ Украины ард түмний эсрэгийн дайн энэ оны 2-р сарын 24-нд эхэлтэй байгаа юм шүү. Энэ 2014 он хэдийнэ эхэлсэн гэсэн дайн юм. That year, Russia succeeded in occupying Crimea and part of our eastern regions in Ukraine. Тэр үед Орсын улбаны улсууд Крим хойгийг өөртөө нэгтгэхийн зэрэгцээгээр Украины зүүн хэсгийн асар мөн улсуудын хэсгийг өөртөө нэгтгэсэн тийм сүм болсон. That time, Ukrainian army was able to stop further penetration and aggression of Russia to Ukraine. Тэр үед Украины одоо баатарлаг айн болоод Орсын улбаны улсын армийг энэ Украины одоо нутаг дэсрийн өндрөө нэгтгэхээс өөрсдөө хамгаалж чадсан байна. But on February 24th, ruthless, unprovoked, unprecedented action of country named Russian Federation against Ukraine really started a new phase of this aggression. Энэ хүү одоо булааны эзлэх үйл ажиллагаа бүсэд ирэлцсэн дараагийн үе шат болж Оросын холбооны улсын эрх баригчдаас энэ оны 2-р сарын 24-нд юугаарч зүтгэж болмооргүй хууль бус цэргийн ажиллагааг булааны эзлэх үйл ажиллагаагаар давтан явуулсан. Ukraine is a founding member of the United Nations, and together with other nations, in the aftermath of the World War II, this nation agreed that it should never happen again, but in fact it's happening now. Нэгдсэн улсын байгууллагын тулгын чулуу тавьчихсан улс гүрнүүдийн нэг нь Украин улс яг харахгүй. Тийм ч учраас дэлхийн 2-р дайныг хойш болоод Украин улс бусад орнуудтай хамт энэ дайн гэдэг актерны энэ хог бүхэл энэ актер хүн төрөлхтнийг өгөө олох тусдаг энэ үйл явдал дахин битгий давтаас гэсэн үгнээс болоод нэгдсэн улсын байгууллагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. No one could imagine that in 21st century, one sovereign nation can invade another sovereign nation just on the false assumption and trying to use this aggression in their disinformation campaign. Тэгэхээр 21-р зуунд хинийч толгоонд нэг тусгаар улс нөгөө тусгаар улсын хаан бүрийн их халдан нутаг дэстрийн бүрэн бүтэн байдлыг авдагдуулах зорилгоор ийхүү усмаг байдлаар тогтолж булааны эзлэн гэдгийг бол хинийч толгоонд орохгүй. This photo exhibition today and coming days will show real suffer of people of Ukraine, really showing what's happening on the ground, how their human life are lost, how economic infrastructure is disrupted right now. Тэгээд булааны эзлэгч нар бол өөрсдөө босгон явдлыг буруу ташаас хутад ухуулах мэдээлэлээр бас бодлогыг бол хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн зохион байгуулж байгаа энэ зургийн үзэсгэлэн бол хүн ард түмэнд бас яг газар дээр бодит байдлаар юу болж байгааг тод хөнгөн харуулсан. Our estimate shows that perhaps almost half of economy could be declined as a result of this war in this calendar year. Бидний тоглож байгаагаар бол яг энэ календарийн жилийн тухайд бол энэ дайны улмаас манай Украины эдийн засгийн таны хувьд сарах хэрэгтэй. The war still continues, but again, our estimates believes that by the end of the year, this year, about 60% of Ukrainian population will be living below the poverty line. Украины одоо дэлхийн хүн амын 16% ядуурлын түвшингээс доошо тийм ажил өгөх ийм төвтэй байна. By mid-April, when we did our analysis, we estimated about the damage to economic infrastructure in Ukraine already amounted to $60 billion. The war in Ukraine is not only the
great atrocity and great cruelty. It's also in the country, but it's also affecting the economy globally and also affecting Mongolia. Украин улсад явагдаж ийм харгислал төрөлхийл нь бол зөвхөн Украин улсны эдийн засаг хол хөнгөлөлтөд нөлөөлөж зогсохгүй бусад эдийн засаг бусад орны эдийн засаг мөн одоо мөн хүншин одоо Монгол улсын эдийн засаг гэсэн зөвлөд нөлөөлж байгаа. Globally, about 400 million people are going to be affected due to disruption of trade, mostly of grain, sunflower oil, corn, and other commodities which Ukraine exported globally. Украин одоо дэлхийн нийтэд бусад орнуудад экспортлдог бараа бүтээгдэхүүний хомсдол болох нэг ялангуяа Улаанбаатарын одоо харилцаанд цаасантай холбоотойгоор Ulaanbaatar, наран цэцгийн тос их зэрэг одоо нэг ялхан нэг шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний хомсдлоос болж дэлхийн нийтэд 400 сая хүн одоо бас хүнсний хомсдол ийм аюул нөлөөлөд байна. Ukraine used mostly seaways to export grain and other agricultural products, and now Russian Navy is blocking all the ports, not allowing civilian vessels to go into Ukrainian ports or getting out of Ukrainian ports. Украин улс үндсэндээ өөрийнхөө экспортыг дахин тээврээр хийдэг байна. Гэтэл өнөөдөр одоо Орсын холбооны улс энэхүү боломжийг хязгаарлах үүднээс өөрийн хоолгоол одоо дахин бомбуудыг бүгдийг хориг тавьж Украины одоо экспортод бол бүгдийг хааж тэгээд Украины одоо иргэний одоо зориултын дахин тээврийн онгоцуудыг бол бүгдийг бас одоо сатуулж байгаа ийм тохиолдол гарч байна. It's not only affecting the target, the current export, but also future export, because the occupied territories, which are now in Ukraine, they cannot start the sowing for the new harvest, and therefore that will reduce the production of grain during the summertime, during the harvest time. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа бол зөвхөн одоо өнөөгийн эдийн засагт холбогдол учруулаад зогсохгүй. Ирээдүйн одоо худалдаа харилцаа бол одоо эдийн засагт маш их хурдан ийм нөлөөлөл байгаа маань. Нэг ялангуяа одоогоор булан эзлэгдсэн одоо нутгийн дэсгэр дээр бол энэ одоо тариалангийн үйлчлэлийг бол ашиглаж чадахгүй, тариалан одоо хийж чадахгүй учраас бол ургац байхгүй гэсэн үг юм. Тэр ургац байхгүй гэдэг чинь бол бүтээгдэхүүн гаргалтаас бол хомс үсээ эдийн засгийн холбоотой байх юм гэсэн. Particularly when the new territory are liberated by Ukraine, we can see a lot of fields are mined with mines, and therefore it requires more time to demine them to start sowing. Нэг ялангуяа улаан эзлэгчдээс одоо хөлөөсөн тэр газар нутгийг бид нэр очоод одоо үр тариагаас суулгаад газар тариалангаа эрхлэх гэхээр ихэнх нутаг нь бол одоо ийм одоо нийт үлдсэн толгой болчихсон байна. Тэгэхээр нийт үлдсэн толгойг одоо цэвэрлэх гэж маш их хэмжээнд. In terms of Mongolia, the effect of the Russia's war against Ukraine already started affecting Mongolia, and from our projection, the GDP growth, domestic product growth in Mongolia may go down up to 0.7% this year. За Монголын эдийн засгийн хувьд ч гэсэн энэ хог хохирлууд бол тавьж гарахгүй, дайрч гарна. Бидний тоолгоор бол Монголын одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт цаараад өнөө жилийн одоо бидний товч байгаа байдлаар бол Particularly, this would affect it's also having effect on the prices here, the food prices on food globally increasing, and we're already feeling this is Mongolia for food and for fuel. These are two major categories that are driving the current inflation in Mongolia. Мөн одоо бидний төрсний үн чигсэн бол маш их нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр нэр төрлийн одоо бараа бүтээгдэхүүн бол Монгол улсын инфляци, Монгол улсын эдийн засгийг байнга одоо баш татдаг ийм гол чиглэлийн баяр. And that particularly will affect the poorest population in Mongolia, because in their consumer basket, the food constitute the largest part of that. Тэгэхээр одоо хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг багцсан хүнсний барааны хувийн чинь маш их өндөр байдаг учраас өнөөдөр Монгол улсын ялангуяа одоо олон багтай иргэдэд бол энэ томоохон зөвлөл болно.
So I wanted to conclude saying that it has been a big pain personally for me and for my family for the last month, but I really hope that Ukraine will win very soon, and then the World Bank and other international partners will together to focus on reconstruction of this beautiful country. Thank you. Thank you. Сүүлийн 2 сарын туршид бол миний хувьд манай гэр бүлийн хувьд энэ бидний одоо үнэн гэж бодоод байгаа энэ асуудал бол сэтгэлийн маш их гашуун сонголт зовлыг авчирлаа. Гэхдээ бид нар бол өөрсдийнхээ итгэл найдварыг хизээж хүндэлдэг, хизээж тасалдахгүй. Хизээж нэг цогцолдохгүй дэлхийн банк бусад хөшөөтэй гаргахтаа Украин болоод бидний сайхан одоо газар нутгийн сэргийн бүстэй хамтдаа хийгээд байна. Slava Ukraini! Next speaker is His Excellency, Mr. Ambassador of the United States to Mongolia, Michael Klicinski. Thank you very, very much. I shared my remarks with our wonderful interpreter, our wonderful Untitled. But let me begin just by saying that it's a great honor for me to be with all of you here today for what is really an important event. I'm really pleased that so many of you are here. I'm really pleased that so many journalists are here, fellow diplomats, and many others. And I think each time we hold such an event, it really highlights the contrast with what is going on in Russia. Because let's not forget that in Russia, the Kremlin would not allow such an event to take place. In its own country, the Kremlin only really allows its own narrative and forbids any others from being expressed, at least publicly, without danger to that person expressing that view. And let's not also forget that the Kremlin continues to try to prevent people from accessing things like Facebook, other sites, and blocks independent media, has closed independent media outlets. Important to note that those outlets, many of them are very mainstream and are widely viewed and read. They are not fringe outlets. They're very, very mainstream. But in fact, of course, the Russian people deserve to know the truth. And the world really needs to be very alert to the disinformation that's already been discussed and that is really worth highlighting and being alert to. So what are some of those truths that the Russian people, that the world really needs to know? So one truth is that people throughout the world are suffering, as the previous speaker very articulately said, as a result. And we've heard some examples of that today. Food security situation in Mongolia and many, many others.
Тэгэхээр тэр хүмүүс Оросын ард түмэнд ямар үнэн зөв мэдээлэл хүргэх нь учиртай юм бэ? Хүргүүлэх учиртай юм бэ? Тэгэхээр энэ тухай бол хүн ард энэ дайны одоо бусмаг дайны урдмаас бусд нь яаж хандж зовж байгаа гэдэг мэдээллийг хүргэх учиртай. Миний өмнө хэлсэн одоо эрхэмлэг эжийн сайдын зүгээс бол манай эжийн сайд өнөөдөр хүнсний хонцлын талаар ярьлаа. Мөн Монголын эдийн засаг энэхүү дайны урдмаас ямар хор уршиг гарах гэдэг талаар ярьсан. Энэ бүх бодит мэдээллийг хүргэх гэдэг юм уу? Another truth is that the Russian people themselves are suffering. And I have to tell you, as somebody who's lived in Russia for quite a few years of my life, that really saddens me. I have a tremendous respect for the people of Russia. My wife and I have many, many friends in Russia, and it saddens me that they have to suffer in this way because of this entirely unjustified war. Ажил амьдралын хэдэн жилийг Оросын холбооны улсад өнгөрүүлсэн Оросын ард түмэндээ бол найз нөхдийн Ganbold барилгахтаа одоо хэлхээ холбоотой хүний хувьд бол өөрсдийнхөө найз нөхдийг олж хандж байгааг харахад бол төдийлөн амар ус байна. And one more truth that I would highlight is that the Ukrainian people obviously are suffering. That's what we're seeing today in this exhibition, from what is really an unjustified, unprovoked, and extremely brutal, as we see here very clearly, invasion by Russia. So today's exhibit very appropriately focuses on the circumstances, the developments, the brutality of Russian forces attempting to invade Ukraine. But I think there's a bigger context, and I hope that I highlighted that bigger context, as did my colleagues. And I think that's something very important for us to remember. So, Mashik Bayadla, it's been a real honor to be with you today. Thank you. За баярлалаа. Дараагийн хэлтгэгч бүгд найрамд хятад ард улс дахь Монгол улсын хавсран суугаа Украин улсын элчин сайдын үр гүйцэтгэгч Klicinskiгийн одоо үгийг сонсцгоё. And thank you very much, and allow me to introduce Klicinski, Тордайн, Ambassador to Ukraine in the People's Republic of Mongolia. People's Republic of China and Mongolia. Apologies. Dear Ukrainians in Mongolia, dear Mongolian friends, Mr. Munkhbat, Mr. Ganbold, Excellencies, foreign ambassadors, distinguished guests. On February 24th, the war came to Ukraine. Ukrainians woke up early morning because of massive bombardment and shelling throughout the country. Russia has brought pain, suffering, and destruction. According to the UN Office of the Coordination of Humanitarian Affairs in Ukraine, the number of displaced people as a result of hostilities since February 24th exceeded 13.7 million, including 6 million refugees and 7.7 million internally displaced persons. As of May 11th, the number of civilian casualties stands at 7,256, including 3,496 killed and 3,760 injured. But we believe that the real numbers are much higher. But the most terrible number is 238. This stands for the number of children killed by Russian soldiers. The economic losses brought to Ukraine by Russia has reached hundreds of billions of US dollars. Russian forces destroyed or damaged 195 factories and enterprises, 295 bridges, 540 medical institutions, 543 kindergartens,
132 educational institutions totally destroyed, and 1,525 more were damaged. At least 23.8 thousand kilometers of roads and 33.7 million square meters of housing stock were destroyed or seized. However, thanks to the strength of the Ukrainian army and the spirit of the Ukrainian people, the Russia's original plan to seize Kiev and to change power in Ukraine has failed. Now Russia has regrouped the major part of its troops to eastern Ukraine, trying to occupy the territory of the Donetsk and Lugansk regions and to secure the land corridor to Crimea across the city of Mariupol. Russia continued to commit war crimes, to kill Ukrainians and to destroy the infrastructure. You may see the atrocities committed by Russia in Ukraine on the photos displayed at today's exhibition. That is liberation of Ukraine, as Russian oppressors call their crimes. Dear friends, we had a lot of plans for this year, the year when Ukraine and Mongolia celebrate the 30th anniversary of diplomatic relations. We plan to mark this day with new achievement in political and practical sphere, to exchange the visits, to have a meeting of Intergovernmental Commission, and to have some cultural events. But all these plans were destroyed and not destined to come true. I urge you to support Ukraine, which today stands against medieval barbarism, defending universal human values. I urge you to speak about the grief and pain that were brought to Ukraine by Russian invaders. I urge you to stand for Ukraine. I am grateful for your participation in today's exhibition. I am grateful for your support, which I feel even from a distance. Many thanks to the citizens of Mongolia who supported the rallies of our compatriots in Ulaanbaatar and who are participating in today's ceremony. Special thanks to Mr. Ganbold, who generously provided this space for this exhibition. And of course, many thanks to Honorary Consul of Ukraine, Mr. Munkhbat, who is a passionate friend and active supporter of Ukraine. I also want to express my gratitude to ambassadors and to our colleague diplomats from the European Union, Australia, Bulgaria, Canada, Czech Republic, France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, Poland, Republic of Korea, and the United States of America and other states. Thanks to the entire civilized work that opened its doors to Ukrainian refugees, thanks to our friends who supply Ukraine with weapons and protective equipment that is so necessary now, thanks to all caring people, organizations, and states that donate funds to support Ukraine and provide Ukrainian citizens with invaluable humanitarian assistance. I would also like to use this opportunity to express our gratitude to the government of Mongolia for the decision to donate humanitarian aid of amounting $200,000 US. I am also grateful to Ukrainians in Mongolia who together with Honorary Consul organized today's event. Justice is on our side. We will win and we will restore the flourishing and beautiful Ukraine. Glory to Ukraine. Glory to heroes. Thank you. Thank you very much for all speakers, dear ambassadors, expressing position of your states and opinion of your society in your face. And closing speech by Mr. Igor Domin, who is Executive Director of Ukrainian Community in Mongolia. Доброго дня, пане і панове. Дозвольте мені в моїй промові завершити офіційну частину відкриття нашої виставки. Мета нашої виставки – показати весь той жах, котрий принесла моїй країні ця війна. На нашій виставці показані світлини, зібрані, котрі робили професійні і непрофесійні фотографи. Зібрані відеоматеріали. Дивіться, всі матеріали об'єднує одне. Вони показують весь той жах, котрий принесла моїй країні оця війна. Поки ви будете дивитися, знайомитися з нашими матеріалами на стендах, тут на великому екрані буде показано відео нашої України, мирної України. Дивіться, зрівняйте.
тоді будете бачити, що принесла нам ця війна, страшна війна. Росія каже, що вона проводить спеціальну операцію по денацифікації і мілітаризації України. Це брехня. Вона проводить звичайну окупацію, робить злочини, вбиває мирних громадян, вбиває дітей. Ось це і є мета нашої виставки – показати це. Наша виставка зроблена за допомогою консульства України в Монголії, почесного консула. Нам допомагало посольство України в Китаї, предоставивши матеріали всім. Тому я хочу висловити подяку всім цим людям, котрі нам допомагали. Дипломатам, котрі підтримали нашу виставку. І окрема подяка пану Ganbold за те, що він предоставив нам оце приміщення. Виставка буде працювати не тільки сьогодні, буде продовжувати своє працювання. Вхід буде вільний. Ходіть, дивіться. Ми будемо робити якісь спеціальні, не знаю, як сказати, заходи, щоб ми могли донести до вас те, що робиться в Україні з перших виступів. Ще раз хочу вас подякувати за це. Все. Дивіться. І слава Україні! I understand that the English-speaking guests, they have received the English version of this speech, so allow me to read it in Mongolian from Mongolia. Thank you. Хүндэт хатагтай ноёдоо ийхүү бидний өнөөдрийн албан ёсны ажиллагааны хэсэг өндөрлөхөөс өмнө миний бие товч өөрийн сэтгэлээ танилцуулахыг зөвшөөрнө. Өнөөдрийн ийхүү үзэсгэлэнгийн гол зорилго нь Украинд өргөмж байгаа дайны аймшиг байдлыг монголчуудад танилцуулж, хийгүн болгоны сэтгэлийг хүндэж цаашид ихийг бодогдуулахыг зорьсон юм. Та бүхний сонорт хэсэг мэргэжлийн болон мэргэжлийн бос фото гэрэл зурглаач нарын нүдэнд тусан дайны хүчүүдийг буулган илгэж байсан. Мөн манай улсын дээр гэрэл зурнаас гадна Украинд өгөж буй дайны аймшигтай болмог явдлуудыг баталсан гэрчүүдийн мэдүүлгийн видео болон дууны бичлэгүүд олонний хүртэл болсноор онцлог юм. Эдгээр нотлог баримтууд нь хожимын Оросуудын дайны үеэр үлдэж буй хүмүүнлэгийн эсрэг эмтгүүд нь одоогоор мөрдөгдөж байгаа олон улсын хууль ёсыг зөрчиж байгаагийн шууд нотлоо болох нь эргэлзээгүй юм гэдгийг хэлж болох юм аа. Энэхүү үзэсгэлэнгийн үеэр үзэг болгонд Украины иргэдийн сэтгэлийн хүүхдүүд эмэгтэйчүүдийн зовлон шуналтыг тусгасан юм. Мөн дайны явцад болос болсон хотуудыг ч олж харах боломжтой. Бид энэхүү үзэсгэлэнгийн материалуудын дунд Украины дайны өмнөх энд дуу хамтлагийн зарим нэг өвчүүдийг биелгэсэн үзүүлсэн. Та бүхэн одоогийн аймшиг байдлуудаа харьцуулаад үзэхээр үнэхээр сэтгэл шимшиг байсан байна. Дайны явцад дэлхийн олон улс орнууд Украинд хүмүүнлэгийн эдийн засгийн ба цэрэг зэвсгийн болон бусад улс төрийн гараа сонгосон юм. Мэдээж Монгол улс жинхэнэ тусгаар тогтнолоор төлөө дайчин байж байгаа Украины тэнцэл дэлхийн бусад улсуудтай нэгдэн 200 мянган $. Энэ хүрэлцэн ирсэн та бүхэн зохион байгуулагч миний бие Украинчуудын нэрийн өмнөөс хүн талархлаа нэхийн илэрхийлээ. Хэдийгээр Оросын холбооны улс өөрийн олон нийтийн мэдээлэл хэлэхдээ Украинд землеризаци болон геноцид гих зэрэг зорилгын дагуу цэргийн тусгай ажиллагаа явуулж байгаа гэж ярьж байгаа боловч үнэн хэрэгтээ гэд Украины иргэдийг аймагын хороож тамхан зовоож байгаа тухай Украинд үлдсэн бидний Украины иргэдийг хамаагүй найз нөхдөдөөс шууд олсон мэдээлэлээр нцаагдаж байгаа юм.
Орос дахинд Украины энэ иргэдийн хөргийг дээрэнд томож аж ахуйн байгууллагуудыг ихээр устгаж байгаа. ТҮГШүүр Украин 2022 гэдэг бидний энэхүү үзэсгэлэн олон нийтэд үн төлбөргүй нээлттэй байх бөгөөд үзүүрүүдэд тасралтгүй шинжилж болно. Энэхүү үзэсгэлэн Монгол дахь Украинчуудын төрийн байгууллага болон Монгол дахь Украины Өргөмжит Консул Т.Мөнхбат нарын санаачлалын дагуу зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд Украин дахь Оросын дайныг эсэргүүцэх хөдөлгөөнд миний бий болон манай корпорат зэвсэг бол хамт олон боломжоор гадна гаргаж байгаа тухай хэлмээр байна. Энэхүү үзэсгэлэн тусгай үзсэн бүгдээр хятад ард улс дахь Украины хэргийг төр хамаарсан хэлсэн сайд Klicinski жанна өнөөдөр хүрэлцэн үсэн олон бүрэн эрхтэлчин сайдууд та бүгдэд бидний үзэл бодлыг буулгаж дэмжлэг үзүүлж байгаа гэж хүн талархлаа илэрхийлье. За ингээд та бүхнийг энэхүү гэрэл зургийн үзэсгэлэнг үзэхийг урья. And with that, I would like to invite you, Honorary, to enjoy the photo exhibition. Та бүхэн цаг гаргаж өнөөдөр ирсэн одоо энэ арга хэмжээ зохион байгуулж бүх хүмүүсийн өмнөөс дахин талархаж байгаагаа илэрхийлье. And on behalf of the organizers of this event, I would like to reiterate our deep thankfulness to all of you for your time and for your participation. Thank you. You are welcome.